as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear-gassed and was nearly killed. Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Amollo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Amollo Odinga. And President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning. The other character of Raila Amollo Odinga, other than being brave and courageous, was that he was a peacemaker. Raila was a peacemaker. And even today, we can see that Raila can bring Uhuru together, and Ruto is here as president. That was the true spirit of Raila Amollo Odinga, that the nation should keep talking together in unity and as brothers. Finally, I'm one of the people who believe that we must keep the party ODM. You must keep the party ODM. Remember the ideology of the party ODM. There's a huge delegation here, including the governor from Tororo, people from Gulu. My friend Olara Otunu, I think, is also in the house. We welcome you. But Olara Otunu, during Pinluo, when His Excellency the President and President Museveni was here, he spoke in Luo. And I want, if you have anybody near you, to translate what I'm saying. Nijo Luo wangi kitwa, 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 kitwa. In that spirit of the Luo nation, that spirit of Luo nation is like we like speaking the truth. We like speaking the truth. We like living in peace with our brothers. We like inclusivity. We are against those who are trying to tear Kenya apart and speak the language of division and tribalism and ethnicity. Woe unto you! So, President, I urge you, even as we speak about unity, let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us
20 years to fight to revive political parties. So jothurwa awachonu kageno ni wabed gimoro achiel, odu en odu, od meru kata ka chwer mane odu, wabed kanyakla, wati kanyakla, mondo Kenya obed gimoro achiel. I thank you so much, Mr. President. All right, now, allow me to interrupt the pace at which we are going because the time is spent and we've been here for long. We have senior statesmen in our midst, including our retired president and the retired president of Nigeria, and we've kept them for long. The people that I call to come and speak, please come, and all of you come here. I'll also stand here, say something. We need to bring this to a close because we also want to respect the church. I have seen very senior bishops here who have been with us since 9 o'clock. CS Oparanya, if you're here, CS Joho, CS Badi, and CS Wandai. 1 minute each, just eulogize, and then we go to the next step. And this time round, I'm not going back to my seat. Your Excellency, President William Ruto, Mama Aida, and the family, together with the Greater Jaramogi family, I bring my condolences. Baba was particularly many things to me. He was my father figure. He was my mentor. He was my advisor. And above all, he was my role model. I must thank the Almighty God for granting me the opportunity throughout my adult life until Baba's untimely demise to work very, very closely with him. Some of the things that we went through, there were good times, and indeed there are also bad times. But the bad times were too many. Some of these things I can only perhaps in the future record in a book. As I conclude, as we send off this giant of a man today, let me say this. Early this year, Your Excellency, Baba Raila Amollo Odinga did pay me a visit in my office at the ministry. And he told me that work for your country selflessly, that support your government fully. He concluded by telling me, Your Excellency, that he has been in many political arrangements. He has been in many political partnerships. But he has come to learn that, Your Excellency, President William Ruto, you are sincere. He also told me that you have demonstrated to him utmost goodwill. And therefore, as I conclude, one lasting tribute, the only lasting tribute we can pay to Baba and to perpetuate his legacy is to enhance and continue with the partnership that he started with President William Ruto. There are people, Your Excellency, who have worked before with Baba, but all that time, Baba ended up with the short end of the stick. Baba ended up with a raw deal. We must applaud you, Your Excellency, on this day when we send off Baba, that you have done us proud as a community of this region. Thank you very much, and may God bless you. Thank you. Thank you very much, Your Excellency the President, Mama Aida Odinga, Menping, the lady whom I think the entire community should be very proud of.
together with the entire Raila Odinga family, leaders who have come here, I have a few remarks to make because this is the most difficult day of my political career ever since I joined politics. I know the reason why I've decided to be strong is that I'm aware that if I went ahead of Raila, he would be strong for me. And therefore I've decided to be strong for Raila Amollo Odinga today. But it was not an easy day. Let me say the following. Many of us here know Raila as Baba. Many know him as Jacom. Many know him as Agwambo. We know him as Tinga. We remember him as Nyundo. He is okay. He can be everything. He sounds very big. But we must remember, for some of us, that Raila started small. Raila worked hard. Raila remained resilient. Raila remained patient to reach where he is. I remember in 1992, 33 years ago, when I was a student at the University of Nairobi, Raila was running for Langata parliamentary seat. He could come to my room, Block J, room 19. Later, Block B, in Malindi, Block B, room number 2. Planning on how to win Langata. That time, the politics of Nairobi was volatile and violent. There was Jeshi la Mzee, led by Fredo Mulogumo. There was in Embakasi, David Mwenje. In Kibra, in Langata, we had Kimani Rugendo over Fodasili. Very violent campaigns. All the university students from main campus, Parkland and Chiromo were in the payroll of Mulogumo. He had to come to Lower Kabete, where I was leading the student leadership to get support to win his seat in Langata parliamentary seats. That is how Raila started. Raila is a patient man. That is why he has reached where he has reached. But let me say the second. Raila was a forgiving man. Many people here betrayed Raila in one way or the other. Betrayed Raila in one way or the other. I remember in 1996, when Raila took on Wamalwa Kijana for Ford Kenya chairmanship. All the leaders of the Luo community, members of parliament, Raila only remained with Dr. Odinga, his brother. He remained with Jobomino from Kisumu. He remained with Fibasio from Homa Bay. He remained with Orwajode. He remained with Tom of Nyatike. And he remained with Owina Chola. And remained also with Ochiengbeo from Madari. All those people, apart from Omino and Fibasio, all those won their seats in by-elections. Raila soldiered on, despite the fact that the Luo leadership had deserted him. But now, he has died when all the Luo leaders are behind Raila Amollo Odinga, Agwambo Tinga. I am happy that, Baba, you are going ahead of us without me betraying you. I was behind you. You are with me. You gave me positions of leadership when nobody imagined that I could lead. You made me the assistant minister in the office. You made me the longest serving chairman of your party when you were alive. You made me minority leader. You made me Minister of Finance, the first Luo to be a Minister for Finance in the Republic of Kenya. Baba, thank God that I never betrayed you. Even when you gave me the sad news that I was not going to be the governor for Homa Bay County, I still stood behind you because I know why you made that decision. Baba will not disappoint you. I will not betray you. The only place where we disagreed and you allowed it is that you are supporting Arsenal and I'm supporting Manchester United. Allow me to say the last word, my brother in Kijaluo. Joturwa, 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 Musa Wakaiwa,
kane Nyasaye oneno ka jo-Israel osethagore higni gi higni, nomiyogi Musa. Musa nowuotho e bungu. Ji nondhogo Musa. Jo-Israel nomondhoge. But notero jo-Israel mogik e dho River Jordan. Kane oneno Kanaan loka cha. To kono jo-Israel ni Kanaan e cho. Piny mang'ich. Piny man gi mor kich. Piny mantie chak. But ok nachop kodu. Abro weyonu ji e toka ka. Joma biro tero u Kanaan. Abro weyonu Joshua. Abro weyonu Harun. Jogi biro kawo. Biro chopo kodu Kanaan. Budho ma wantiere ni. Raila osedhi. Awa Musa osedhi. Ang'eyo ni Joshua ni ka. Harun ni ka. Kisomo Deuteronomy chapter 34 verse 8. Tija kisomo Numbers chapter 20 verse 29. Jo-Israel kane Musa tho. Harun botho. Negi kwayo 30 days. Magi yuago go jogi. Wakwayo 30 days kako ganda. Mono wamon Raila. Bang 30 days. Wabiro miyo direction. Kamo ganda luodhi ye. My last word. My last word. My last word. As a community, Your Excellency. And I want to tell you this. Don't be shaken. As a community, there is something we believe in. That a leader, before he dies, a leader knows his death, but he doesn't talk about his death. He will show his people, before he dies, what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Mara ayud thuolo mamoko, aywago osiepna. Lakini, wawegi kanyo. Wawegi kanyo. I want to leave you with one verse. That is Luke chapter 9, verse 49. When Joanna came to Jesus and told Jesus that Ruoth, waneno jomoko, riembo jochiende, to giluongo nyingi, to wakwerogi, nikech jogi gin achiel kuomwa. To Yesu nokone, ni uneno, utimo marach. Ng'ata ma ok omon kodwa, en ng'atwa. Ng'ama ok mon kodwa, en ng'atwa, en ogandawa. Nyasaye matelu, osiepna nin maber, osiepna nin gi kwe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mamangu Mama Aida, and the Odinga family. Your Excellency, let me confess that kwa muda mrefu, I have never been in a situation where I have struggled to think of what I'm going to be. Your Excellency, nimeona kama kuna ka contest of some sort. Who was called last? Who spoke about what? Who was assured what? Who was informed of the unknown? But for me, Your Excellency, I want to take this opportunity. Number one, to pray for Raila Amollo Odinga. May his soul rest in eternal peace. Your Excellency, I was a very young man. I was a very young man from Kisauni, where nobody knew me or had an idea of who I am.
when I developed the ambition of wanting to become a leader. Your Excellency, there's a guy called John Maya Ndiwo. He was living in Mombasa, nikamwendea nipeleke kwa Raila. Babangu hajakuwa kwa siasa, mamangu hajakuwa kwa siasa, shangazi yangu hajakuwa kwa siasa, Hassan Joho hajulikani na mtu yoyote. I walked to see Raila na akanibeba mkono. Nikawa mbunge, nikawa governor, na sasa mimi ni waziri. Na mimi, Your Excellency, nataka tuchukue fursa hii mimi mwenyewe kibinafsi nimwombee Mwenyezi Mungu Raila aende apumzike na kutana na wazee wetu mbele ya haki. Na lile la muhimu, Mbadi said here that he has never betrayed Raila. I want to tell Mbadi, you are not on your own. Mimi, I have never betrayed Raila. Akiwa hai, and I assure you, I will not betray his cause hata akienda mbele ya haki. I assure you. And some of us, mimi, siwezi kuwa mahali ambaye Raila kunipeleka. Tuelewane? Siwezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amollo Odinga. And Your Excellency, that is where I belong, and that is where I shall stay. La mwisho, what you are ODM, many speakers have heard you, munasema, we want to assure you, chama haiendi mahali, chama isambaratiki, chama haiwezi vunjika. Mimi, the values of the party, the values and the principles of the party, zimewekwa katika roho yangu na Baba Raila Amollo Odinga. And I want to tell you, whoever imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM, yeye ndio tutamfukuza, my friend, na ahame, chama kitabaki. Tuelewane namna hiyo. Ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama. Atafanya nini? Atafanya nini? The party will be here to do what? To stay. Na familia yangu na pia kwa niaba ya Waturkana, wewe tuko hapa It was in my early 20s. Mama wa kwanza aliyeniintroduce kwa siasa juu aliona talenta niliyokuwa nayo ni mama Daktari Haida Odinga, akiwa mpatron wakati huo wa League of Women Voters. Hapo ndio aliona talenta niliyokuwa nayo. Baadaye hapo baba akanipata. Wacha nikwambie Mheshimiwa Rais, kuanzia 2002 wakati nilianza kupiga kura, sijawahi piga kura nje ya Raila Amollo Odinga. Kwa yale majukumu baba amenipa katika uongozi wa chama na hata yale mengine amenipa nje ya chama, sijawahi piga kinyume, nimedeliver sote. Wacha tu niseme kwa upana, wakati baba aliniweka kwa mambo ya BBI, nilivote yote kati ya gavana aliyokuwa wakati huo alikuwa hataki, sisi tulikuwa tunataka, na kwa sababu nilipewa hiyo majukumu nilideliver hicho kitu almost 90%. Kwa mambo ya kura nimekuanga agent wa baba, na Turkana is very clear. Tuna voting zaidi ya 70% kwa baba. Kwa yale mengine baba alinipa ni kusimamia kura ya ODM kama commissioner. Hiyo yote nilifanya wakati huo. Na ya mwisho ni wakati aliniambia nimchaguliwe running mate wake katika Azimio. Nilideliver wish ambaye ilikuwa baina ile mbili alikuwa ameniweka. Nikiwa mama wa kike peke yake katika hiyo jukumu. Na hata wakati ya mawaziri, wakati alinipigia simu akaniambia anataka wewe ujumuike na watu fulani hapa huwe mawaziri, niliamua nikasema baba upendavyo ndio nitatenda. Na hata wakati nilikuwa waziri ambaye nimeingia kwenye mamlaka ya cabinet secretary kwa mara ya kwanza, wacha niseme leo wasi baba mwenyewe amekuwa akinishauri vile nitaelekeza na nitafanya mambo ya
community integration. Kwa hivyo mimi nakwambia Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa unafanya kampeni, hata wewe mwenyewe ukija Turkana ulikuwa unaniona vizuri na msimamo, na huo msimamo wakati wa mwisho baba siku moja ndio akaenda kwenye dunia hii ya pili. Aliniambia nyinyi mkae serikalini kwa sababu hapo ndio nimewaachia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe unajua tu tutawacha mambo yote, lakini yale baba alituachia hivyo hivyo. Na kwa wenye wanasema hao ni ODM tuchezeni hapa Nyanza, lakini jueni ODM iko Kenya mzima. Na sisi tutafanya vile tumekuwa tukifanya. So ile ya Western na Luo mcheze tu, lakini kwetu kwingine tuko penye tumekuwa. Asante sana, tuko kazi. Basi kwa sababu ya muda, all protocol observed, mimi vile mnajua, kwa wale wote ongea hapa, mimi kwa miaka 3 iliyopita, mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa. Aswa wakati alikuwa amepoteza kura, tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi wakati tulikuwa na yeye, na kila saa tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa bila aibu yoyote, huyu baba, hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa wamali wa kijana. Yeye ndiye alinipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Oburu. Dr. Oburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amollo Odinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amollo Odinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii mpaka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country, for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema nilikuwa na senator wa Migori, na alisema sisi tutakaa kwa broad-based government na tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto, na hapa ndio tutakuwa na tutaendelea kuwa hapo. Thank you. Na wale ambao wamepewa nafasi ya kulinda chama, mlinde chama, mtengeneze chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Thank you Chama Waziri. iko na nguvu, tuendelee Thank mbele. you. God bless you Waziri. Asante. Thank you very much. Sasa wale viongozi wa bunge wamekubaliana kwa sababu ya muda hawataongea. Kuna leader of majority National Assembly, kuna pia leader of majority kwa Senate, kuna leader of minority kwa Senate na National Assembly. Kwa heshima ya familia and the senior statesmen we have here and the church, wamesema kwa niaba yao Junet Mohamed aseme jambo. The family has requested
we shorten the program. Makofi kwa Junet Mohamed jameni. Junet kwa niaba ya leaders. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi nitakuwa fupi kwa maneno. Mama Aida Odinga ambaye ni mama yangu na madada zangu na mandugu, His Excellency the President. Mimi leo ni ngumu sana roho yangu kutoa rambirambi kwa baba. Mimi baba alikuwa kwa mambo mingi kwangu. Mimi nilikutana na baba nikiwa na miaka 24, the year 2001. Miaka 23 na 4 ingine sijaona kiongozi ingine, sijaona chama ingine. Chama yangu ilikuwa baba na baba ndiye alikuwa baba yangu. Baba alinifanya meya ya Migori nikiwa na miaka 25. Aliniwekelea hapo. Akanifanya mbunge miaka mingi mpaka nikakuwa minority leader kupitia baba. Mimi nina huzuni sana kwa sababu wale wanajua vile mimi na baba tulikuwa karibu. Lakini yote tunasema tunawachia Mungu. Nimeona mitandao wanashapiga bimbo wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha, lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao. Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile wamelia hapa. Mimi nilikuwa na huzuni peke yangu, nilisema nimekwisha. Kumbe tuko wengi. Tuko wengi hapa. Hiyo nimefurahi sana. Lakini mimi nataka kusema hivi jambo la mwisho. Baba alikuwa mtu ajabu sana. And for us, he was our leader, he was our father, and he was everything to us. Baba is the only leader who knew when to fight and when to lay arms down. Baba had fire on one hand and water on the other hand. I will miss his telephone calls. Baba alikuwa engineer ya siasa na alikuwa anatunga siasa usiku, na nilikuwa napata simu yake saa 12 asubuhi. Nikiona simu yangu imelia saa 12, na sasa mimi kama fundi navaa abro niko kasi. Lakini saa 4 saa 3 hiyo ni salamu tu. Baba alikuwa mtu ajabu ambaye wa Kenya wamepoteza mtu ambaye hawatapata kama yeye. Sherehe ya mwisho tulikuwa naye na baba, tulikuwa na parliamentary group hapo Mombasa Road. Mimi niliwasanya wabunge wote kama kiongozi yao. Baba alituongelesha pale kwa dhati, and he was very clear that day. It's one of the strongest speech he has made for the time I've known him. Ameongea, amesema tutunze chama chetu cha ODM na tukae imara na tukae united. On the other hand, because we were supposed to do a resolution baada ya hiyo mkutano ya PG, wale wameona TV siku hiyo, mimi nimesema resolution ya hii mkutano refer to Baba's speech. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Wale wanasikia wasikie, wale wako na macho waone. Ya mwisho, Baba loved peace. Unajua mara mingi Baba makes very serious, important, fundamental, monumental decisions for the country. Lakini saa nyingine is not popular. Sasa zingine watu wanalaumu wengine, unaona hii maneno Baba amefanya, yule Msomali kutoka Migori ndio anahusika naye. Na mimi hata sina habari, I'm just loyal implementing what Baba has said kama fundi. Thank you. Lakini ikifika jioni Baba ananipigia simu anasema, kijana yangu usiwe na wasiwasi, in every flock there must be a black sheep. Sasa wewe ndio black sheep ya ODM. Wewe beba tu mzigo, tutasonga mbele pamoja. Thank you. So kwa hayo machache, nataka kumalizia kwa kusema ya kwamba ODM party, we will hold it high, we will keep it strong. ODM in 2027, it will either form the government or it will be in a coalition that forms government. But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Unajua, saa hii wanasema sisi ni political orphans ya Baba.
wale pia walikuwa wanatumia siasa yao ya kujijenga kwa kutusi baba na kufanya baba kama boogeyman. Hawa pia wamekwisha sasa. Sijui watatusi nani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kuna wenzangu hapa Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency. Hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Wakati baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president. Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Aida Odinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu na moyo ulio mzito. Tunasema pole Mama Aida. Wingu la majonzi limetanda katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie Mama Aida kwamba wingu hili la majonzi halikutanda Bondo peke yake. Limetanda Nyanza mzima, limetanda Kenya mzima, limetanda Afrika mzima, na limetanda mapana na marefu ya ulimwengu mzima. Manake aliyelala pale alikuwa ni kiongozi aliyejulikana pande zote za ulimwengu. Mwaka huu umekuwa mwaka mzito sana kwangu mimi. Kabla mwaka huu nilikuwa na baba watatu. Baba wa kwanza alikuwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo. Baba wa pili akawa Mzee Kingi, na baba wa tatu ni babangu mlezi wa kisiasa ambaye amelala pale. Mwanzo wa mwaka huu nikapoteza babangu mzazi. Leo hii nazika baba mlezi wangu wa kisiasa. Nimebaki na baba Mungu peke yake. Lakini kitu ambacho kinanipatia motisha ni kwamba yale yote mafunzo alimpatia Mheshimiwa Raila Amollo Odinga imenipatia nguvu ya kwamba as I speak to you, I know I can face the world. Baba believed in me even when I doubted myself. Mwaka 2007 mwezi wa 5, mimi niliingia siasa wakati wa by election kule Magarini. Baba aniliweka kwa bega lake na kunizungusha Magarini mzima. Before my people believed in me, he believed in me. Kwa bahati mbaya hatukufaulu. Disemba ilipofika mwaka huo nikamwambia baba sitamani tena mambo ya siasa. But baba told me don't give up. Go back to Magarini. Na akaja akasimama na mimi na nikashinda. La maajabu, the only dream I had as a young man then was to be the MP of Magarini to represent my people. But Raila had big dreams for me. He had bigger plans for me. Wakati machafuko yalimalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. To my shock. Why? Because Raila believed in me and I doubted myself. Na hilo halikutosha.
Kama mjuavyo, serikali ya nusu mkate ilikuwa na mawaziri 40, 20 wa Mheshimiwa Raila Odinga na 20 ya Mwai Kibaki. 40 ministers. The youngest was me. Lakini wakati Waziri Henry Kosgei alipatikana na shida katika wizara yake, ikalazimika aondoke kwa muda. Hiyo wizara yake ilibidi ipatiwe mtu. Mheshimiwa Raila Odinga, mbali na kuona vigogo vya kisiasa ambao walikuwa mawaziri, he decided to give me 2 ministries to run. That's a man who believed in me when I doubted myself. Today, I've lost my dad. Baba, nenda salama. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker Wetangula. Pole for the pressure. 3. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya, Rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa wananchi na kanisa letu. Yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa, ndugu yangu, baba wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika nchi yetu, na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili kutoka Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi inji huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara 2 mara 3. Headliners wakasema we want secession. Ndiyo inji ikafichua ushujaa wa baba. Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki, na wakaleta amani ambayo imedumu nchi yetu. He fought a strong fight, but he remained loyal to this country. Kama spika wa bunge la kitaifa, naleta rambirambi za wabunge wote ambao waliketi kwa masaa wakitoa wasifu wa ndugu yetu baba. Pia nimetoa stakabadhi zake za bunge. I've extracted from the Hansard Honorable Raila's contributions in parliament to this country. Nimeziweka pamoja na nakala za zile wabunge walisema kutokea viongozi wetu Juneti na Ichungwa na wabunge wote. Nimeletea Mama Aida na familia ili katika library yao wajue huyu shujaa mwenye walituletea nchi yetu alisema maneno ya kujenga nchi yetu. Nikimalizia ni kuwarai wa Kenya na rais wetu William Ruto, vile muliketi na mheshimiwa baba mukasema Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hapo ndiyo shikilia, na sisi tutashikilia hapo. Tushike nchi yetu, tuende mbele. Tusilete siasa ya furugu ya kikabila ya kugawanya wananchi. That is not what Baba wanted. Baba, even at the lowest in his political career, he preached peace. After 2017, nikimalizia, baada ya kura na wametangaza mshindi, hakuwa yeye. Akanichukua mimi
na Mheshimiwa Kalonzo tukaenda South Africa kwa mbuga ya wanyama inaitwa Madwekwe. Tulikaa huko kwa wiki mzima na alituambia, my brothers, whatever the cost, whatever the price, it is not worth anything spilling blood because of politics in our country. Let's live by that mantra. Baba, rest in peace. Mama Aida na familia. Sasa muamini kuna yule analinda wajane na mayatima, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Asante sana. Thank you. May you rest in peace, my dear brother. Baba, Kenya will be the poorer without you. Thank you very much. Allow me now to present the Hansard extraction to Mama Aida for family records. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. Asante Mheshimiwa Speaker. I now want to invite former Vice President Kalonzo Musyoka to come and greet the congregation. Mama Aida na jamii yote ya ndugu yetu Raila Amollo Odinga, Your Excellency President William Ruto, former President, the fourth President of the Republic, Brother Uhuru Kenyatta, Mzee Olusegun Obasanjo, whom I know to have really been close to our friend, waombolezaji wenzangu, Jaturo Onte, mimi nimekuja kusema kwaheri kwa ndugu yangu. My brother, Owadwa, Raila Odinga. When we listen to our daughter Winnie, all the names that our brother has been given over time, but to me, he was a brother. The pain of it all, the struggle for justice and truth, and the fight against corruption. Huyu ndugu alale. But you know, my brother, allow me to talk to Raila, my friends, for just 1 minute, and I'll hand over Professor Kindiki. Thank you for the opportunity. I want to talk to Raila, because I never get this time again. You know, we called you Joshua. We never got to Canaan. There were indeed crocodiles across the river Jordan, as we used to say. Lakini, I've seen in the printed program, you even paraphrase the late Martin Luther King. You've been to the mountaintop. You've seen the promised land. And you know you may never get there with us. But we have to get there on your behalf. I give you my pledge, those values you stood for, the tears, the pain of a stolen election, as my brother Jim Orengo has said, elaborated. That pain will not be in vain. The nation is gathered together. And I must stop there. I've done the rest of my speech on X because I had to rush quickly back from Heathrow in order to come and be with Mama Aida and Watoto. But allow me to recognize, if they, perchance they don't get that opportunity, my sister, my twin sister, Mother Karua, was Raila's
running mate in 2022. She's around here. If we had time, I'm sure Mother would have wanted to eulogize her. I have my other friends here. In fact, Eugene Amollo had a poem, but I saw he brought many cows yesterday. And we also have a friend, our other brother, Fred Matiang'i here. I saw the Chief Justice Emeritus, our brother, who made that historic ruling in 2017. Kwa hivyo, Mungu alaze roho ya ndugu yetu vyema. You deserve a rest. May God be with you. Amen. Thank you very much, Vice President Kalonzo. Let me now invite Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable William Samoei Ruto, Mama Ida Odinga and her family, and with that, Your Excellency, let me ride on all the protocols that have been observed in the interest of time. First, to Mama Ida and the family, let me extend my deepest condolences and those of my wife and family to you and your children. Your friend, sister, Tessie, did ask me to step forward and tell you that she really conveys her condolences. Secondly, Your Excellency and Mama Ida, let me say thank you for giving me a unique opportunity, first with the consent of the family, and also as a directive from the President, to do one last honor, and that was the honor to lead a delegation on the afternoon of 15th of October, just a few hours after his passing, to India, so that we can join those who are there and come back with the remains of Raila Amollo Odinga. It is an honor, a very moving moment. We left Kenya as KQ 202 with our colleagues. We landed in India and we joined Winnie, Ruth, Dr. Lunya, Morris, Fugeto, and the Kenyan High Commissioner to India at the military stand where the President, the Prime Minister of Raila, of India, had actually said that the government of India grants all the respect, military respect possible within the shortest time possible to Raila. I want to take this opportunity to confirm to the people that the government of India gave a military aircraft from Kochi to bring Raila to Mumbai, where we got him. And he was escorted by the military of India. Your Excellency, let me also take this opportunity because we did a turnaround of only 2 hours. And when we went there, we found Winnie, a very strong young lady. Mama Ida, you have somebody strong in your daughter. We found Ruth. We found Dr. Lunya, and we found Morris. We draped Raila in the Kenyan flag. It was a very emotional moment. We are back here. We landed, brought by the national carrier, Kenya Airways, and I thank Kenya Airways
for heeding your instructions and turning around very fast, Mr. President. The national carrier brought back Raila home. The plane landed at 9:30 on 16th of October, switching from a great And he would explain very complex things with simple words. Ata mukia ni nyama. Raila would come up and he would say, ikiwa mtu amekuwa hivyo, tuwe kama siafu, tutatoa nyoka pangoni. This was Raila explaining himself. He stood for a lot of things. His spirit is unbogable. Raila suffered. He had a checkered career. But one thing, Raila never allowed the history to hold him prisoner. He never took his challenges as a life sentence. And in better times, Mr. Deputy President, I worked with Raila. And I remember when he brought fire into my belly, and I would go there saying, Nasa Hawa. We would say Nasa Uhuru, Nasa Ruto. But today, while Raila lies there, I'm at Nasa Sisi Wote. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Asante sana, Prime Cabinet Secretary. I don't know whether this mic is loud enough. Thank you very much, Honorable Musalia Mudavadi. I am extremely sorry for the many who speak, but they couldn't speak because of time. Allow me to report that we have received the condolences of President Yoweri Kaguta Museveni formally, and those condolences are with the President
And also he has sent a delegation which is present here, consisting of the Right Honorable Dr. Ruhakana Rugunda. I also want to confirm what Stephen Kalonzo Musyoka said here, former Vice President, that we have other guests, but I assume we just recognize them for now. Kalonzo spoke on their behalf. Even me, I'm not going to make a speech. I've just been emceeing, and I want to end this row so that we can move and do the other ceremony, which is getting late. I therefore want to request now that very briefly we go presidential. We start with the condolences of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, former President of Kenya and the fourth President of Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Mama wetu, Mama Aida Odinga na familia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na viongozi wote ambao wamefika hapa na waombolezaji wote, hamjambo nyote. Hamjambo tena. Asanteni sana. Yangu haitakuwa mengi kwa sababu ya masaa. Na vile mlijuavyo nilipewa, I got my opportunity